Hmm. Basic structure of constitution. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಓದಿಸ್ಬೋದು. What is basic structure? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? So basic structure ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. But this basic structure doctrine is not one day or 2 day evolution. It is evolution through various judgments ಇಂದ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. This doctrine, okay, came into existence since independence in the since adoption of constitution. When we have adopted our constitution. Yeah. So since adaptation in the till today, through various judgment, this basic structure doctrine is evolving. Okay, it is going to evolve. That is the reason why our constitution is also called as a living constitution anta karitare. Okay, why? Because why we are calling living constitution andre as per the need of the society and as per the need of the government. Okay, as per the needs of the contemporary society. Okay, so the need of the government and also administrative, the need of the administrative changes. Okay, changes also required. Why? Because of the recent developments. So based on the need, changes is going to do in the administration. These changes are going to do through the evolving of the constitution. That is the reason why as per the need, constitution can be amended. Okay, so that is the reason why with respect to time, this evolution is also our constitutional principles, constitutional features also going to evolve. And how it is going to evolve, it is going to very stronger evolution. It is not going to weakening. It is going to strong ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. For example, ಏನಾಗುತ್ತೆ, how it is going to strong? See, 10 years back, this privacy was not considered like our ruling class was not considered privacy as one of the fundamental rights ಅಂತ consider ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? But through the judgment, through the interpretation of judiciary ಏನಾಗಿದೆ, now privacy is also one of the fundamental rights only. Okay, so over a period of time, evolution of the constitution is taking place. How it is evolving means it is not losing its value. It is further strengthening the values of the constitutional provision, and also it is further strengthening the democratic principles which are provided under the constitution. Why it is further strengthening? Not because of the willingness or not because of the gift of the ruling class. It is mainly because of the independence and active involvement of the judiciary, not because of the involvement of the or because of the willingness or because of the democratic thought of the ruling class allowed. It is mainly because of the judiciary interpretation. Why? Because all ruling class, like our political masters, are always trying to undermine the rights of the citizens. Why? Because they don't want to give the rights to the citizen. If any rights are given to the citizen, person will use his rights and he will try to control the government overwhelming activities. That is the reason no government in the world, ಯಾವುದೇ government ಕಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, it is not in position, it is not at all willing to give any rights to the citizen. Okay, ಯಾರೇ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನೀವಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೂ ಬರುತ್ತದು. That is the position. That because of the position ಏನಾಗತ್ತೆ, that position seeking the power. But ಆ ಪವರ್ ಹೆಂಗ್ ಸೀಕ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, it is try to control, override
ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆತರ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಓಕೆ ಎನಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಹೈಯರ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ವಿತೌಟ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ದಿ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಲ್ಲ ನೀನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನನ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ವೈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ದಿ protector of the fundamental rights of the citizens is Supreme Court. Okay, the protecting authority ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಆ ಅಥಾರಿಟಿನ ಯಾರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗಿವನ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್? ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32. Okay, that is the reason why this article is ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, why? Because this article is the basic structure judicial review. Okay, because of using this article we can go to the Supreme Court, higher judiciary, Supreme Court ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಹೋಗಬಹುದು. This provisions provided under the legislative law or executive action in the government's executive action or legislative law in the my rights are violating. So that laws or rules and regulations are against the principles of the fundamental rights, the basic structure of the fundamental rights, and then we can directly go to the Supreme Court under various writs. ಯಾವ್ದು various writs ಅಲ್ಲಿ habeas corpus, quo warranto, certiorari, ಆಯ್ತಾ, like this writs are there. So ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ mandamus, prohibition. ಈ ರೀತಿ ಟೋಟಲಿ 5 types of writs are there. So these writs ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. That word is not coming. Writ tradition ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ. Okay, so these writs we can directly approach the Supreme Court. So that is the reason why Article 32 itself fundamental rights ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. Article 32 itself fundamental rights. Fundamental rights ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, approaching judiciary is also one of the fundamental rights only. Correct? Approaching judiciary is also one of the fundamental rights. How? Under Article 32. Article 32 fundamental rights ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? Article 12 to Article 37 35. Okay. So under Article 12 to 35. Article 12 ಬಂದು definition of the state, that is leave it. ಇದು Article 1 ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ Article 12 ಬರುತ್ತೆ and Article 36 ಬರುತ್ತೆ. These are all the definition of the states. We can leave it. But actual ಆಗಿ ಶುರುವಾಗೋದು Article 13 ಇಂದ 35 ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. So under Article 13 ಇಂದ 35 ತನಕ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ Article 33 is one of the important fundamental rights. ಅದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ, ಸೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, so ಈ Article 32, wow, this Article 32 is applicable. Now it is coming under the Article 13. Okay na? So under Article 13 has given the some provision. In this Article 13 ಏನಿದೆ, any laws either executive action ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, legislative action ಆಗಿರ್ಬೋದು, or customary laws ಆಗಿರ್ಬೋದು. Okay, any laws which are against the provision of the fundamental rights. Okay, those laws can be null and void. Okay, those laws can be null and void ಅಂತ Constitution itself has given. Okay, so suppose any laws against this Article 39, any laws against the provision provided under the Article 13, no, then now it comes to the Article 32. Under Article 32, we can approach the Supreme Court. Why? Because that any laws provided or made by the government or customary laws against the provision provided under the Article 13 ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, we can approach the Supreme Court. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Article 12, when we can use the Article 32 ಅಂದ್ರೆ we can use the Article 32 when it is violate the provision provided under the Article 13. Okay, if it is Article 13 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ನ ಮೀಟ್ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, okay, like if anything violates laws, if any laws violates the
provisions provided under the Article 13. ಅದನ್ನ ಏನಾದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, we can approach the court through Article 32 under these type of the rates. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ Article 13 violation of the Article 13 provision provided under the Article 13 and using the Article 32 judicial review come into picture with the First Amendment Act itself. First Constitution Amendment Act 1951 ಅಲ್ಲೇ. Okay, in 1951 ಅಲ್ಲೇ first Constitutional Amendment Act has been taken place. So under this act, against this act ಏನಾಗತ್ತೆ, ಶಂಕರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಸ್. So in this case ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, that case is related to decide whether Article 13, whether Article 13 is applicable to the Constitutional Amendment Act also or not ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. Okay, so ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, in Article 13 ಏನಿದೆ, Article 13 says any laws which are against the constitutional provision, either executive rules and regulation or executive laws, legislative action ಇಂದ ಆಗಿರುವಂತ legislative rules or laws or customary laws. Okay, so but this article ಅಲ್ಲಿ clearly it is not mentioned whether Constitutional Amendment Act is comes under the Article 13 or not. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ but in 1951, okay, whereas in 1951 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಗ ಸಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ 1951 ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ this Shankar Prasad went to the Supreme Court. So in that Supreme Court it has decided, okay, it has decided that the judgment is yes, Constitutional Amendment Act also, Constitutional Amendment Act also part of the, it is also comes under the Article 13. If any Constitutional Amendment Acts are against the provision provided under the Article 13, then that provisions are null and void and that can be made as a unconstitutional ಅಂತ judgment ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ Constitutional Amendment Act also comes under the provision of the Article 13. Okay, and also it is made one more thing, it has made. Okay, yes, Article 13 is applicable. Constitutional Amendment Act also applicable to the Article 13. But also government is in position to amend the fundamental rights ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 means any constitutional amendment act comes under the provision of the Article 13. Okay, and also at the same time, yes, government is in the position to amend the fundamental rights, but that fundamental rights, that amendment should not against the provision provided under the Article 13. It should not violate the provision provided under the Article 13 another judgment bರುತ್ತೆ. Yes, fundamental rights can be amended, but that amendment should not violate the provision provided under the Article 13. If it is violates, then that provision will be null and void and it can be superseded ಅಂತ judgment ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫರ್ದರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ Lakshmikant? Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 31A and 31B ಇವೆರಡು ಅಮೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, Article 31A and 31B. What is that Article 31A and 31B ಅಂದ್ರೆ, I think it has provided here.
What is 31A and 31B? Most 2 year में लागे constitution was ನೆನಪಲ್ಲಿರ. Okay, leave it. So next judgment ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಂಪಕ ದೊರೈರಾಜನ್. So in the Champaka Dorai cases ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವ fundamental rights. Okay, so this is also in the 1951 only. Okay, so in the 1951 only this is also this judgment is also provisions or some amendments made to the fundamental rights. But ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಂಪಕ ದೊರೈ ರಾಜನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಸ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ fundamental rights can be amended. But these fundamental rights amend ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ one thing is important is the DPSP is subordinate to the fundamental rights. DPSP is subordinate to the fundamental rights ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. What is DPSP? Okay, this is Article 31 is also part of the fundamental rights. So, under this article, property rights. Okay, property rights property was a fundamental right. Okay, in original constitution, Article 31 was related to property rights. So this property is also fundamental rights. Since fundamental rights, if any laws against the fundamental rights, one can approach the Supreme Court. Correct? So this when the property become fundamental rights adre government need property. Correct? Government property ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. Why government needs the property means because of the various developmental activities. Correct? Various development activities and also during the time of independence ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the land was some ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್. Okay, with some ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ large amount of land ಇರುತ್ತೆ. Okay, whereas many poor, especially ಈ lower caste ಇಂದ, okay, lower caste society ಏನಿರತ್ತೆ there was no land, whereas in upper caste society large amount of land ಇರತ್ತೆ.
So it was the duty to it was the duty of the government to distribute the land by making the land reform. But how can make the land reform? Without a land, the government can make a land reform. But to make a land reform, government should need land. How it can get the land? By taking the lands from the those who are having the land. Okay, from that person, government will acquire the land, and that land will be redistributed to the those who don't have the land. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Government should amend the law without making a law. If anything, why? Because Indian system ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? If any act or any rules should be formed, it should be through the law only. Okay na? That is the reason why in our system procedure established by law ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. What is the procedure established by law ಅಂದ್ರೆ any procedure, any functions which are taking place, that procedure or function should be established by the proper law. Okay, so ಆ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಏನೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಲಾ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಲಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31 ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31 ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒನ್ ಕಿನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ Supreme Court under Article 13 come into picture, and also Article 32 is also come into picture. One can approach the Supreme Court under Article 32. Why they can? How can they approach? It is violating the Article 13 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ Article 31 A ಮತ್ತೆ B. Article 31 A and B have nothing but Article 31 A is a acquisition of or acquiring of estates. Okay, so large estates, ಈ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನ those who don't have the lands ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ estates and redistribution of the acquired estates to the those who didn't have any land. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31 ಎ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31 ಬಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31 ಬಿ ಎನಿ ಲಾ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31 ಬಿ ಇಫ್ ಎನಿ ಲಾ ಆರ್ ಟು implement DPSP. Okay, thus those laws are not comes under the provision of the Article 13 ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? Any laws which are implementing the DPSP ನ ಯಾವುದು? ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ನ, ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ, ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನೇ ಲಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, okay, that laws are not comes under the judicial review. Okay na? ಯಾವ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಇದೆಯಪ್ಪ ಈ ಪಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ. ಪಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋ ತನಕ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ 3 hours ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎನಿಯೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ.
Okay. ಇದೊಂದು ಹೊತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಮ್ಮ. Right. Position of right to property. Originally, the right to property was one of the 7 fundamental rights under the Part 3 of the Constitution. It was dealt by Article Clause of 1. Okay, so Article 19 ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, it was the fundamental rights of one can acquire. Okay, purchase acquire ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಿತ್ತು. Why? Article 19 1 ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ Article 31 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it was a fundamental rights. Article 19 ಇವಾಗ Article 19 ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಟೋಟಲ್, ರೈಟ್ ಟು ಲೀವ್, ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ರೈಟ್ ಟು ಅಸೆಂಬಲ್, ಆಯ್ತಾ, ರೈಟ್ ಟು ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್, ರೈಟ್ ಟು ಡೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ರೈಟ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ Article 19. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ Article 31 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಾಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನ ದಿಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಡರ್ 19(1) ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೊವಿಷನ್, ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ Article 39A and B. This Article 39 ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮೆಜರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎನಿ laws are made by the government to implement Article 39A and B. Okay, Article 39A and B na open that DPSP. That Article 39A, read it. It is not simple. Understanding and teaching basic structure is not simple. You have to read 2 through 2-3 chapter na read ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೀಸ್. Fundamental rights and principles. The justiciability of the fundamental rights and non-justiciability of the direct principles on one hand, and the moral obligations of the state to implement directive principles, Article 37, on the other hand, has led to the conflict between the two since the commencement of the Constitution. In the Champakarajan case, the Supreme Court ruled that in case of any conflict between the fundamental rights and the directive principles, the former would prevail. It declared that the directive principles have conform to and run as a subsidiary to the fundamental rights, but it also held that the fundamental rights could be amended by the Parliament by enacting Constitutional Amendment Act. As a result, the Parliament made the First Amendment Act 1951, the Fourth Amendment Act 1955, and 17th Amendment Act 1964 to implement some of the. So 1951 ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, to implement the directive principle of fundamental rights ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. How it is implement the directive principle ಅಂದ್ರೆ, by like Article 31A and 31B ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿ Article 31A and 31B ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, if acquisition of the estates. Okay, why acquisition of the estates ಅಂದ್ರೆ, since Article 19 ನಲ್ಲಿ, Article 19(1) ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, purchasing of the land or holding of the land was the fundamental rights ಇರುತ್ತೆ. And also Article 31 ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಾಸ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ Article 39 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, Article 31A ಅಂಡ್ B ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ವೈರ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್
Okay, government can acquire the land. And also Article 31A all adanandre Article 31B all ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, if government made any law for the implementation of the Article 39A or and B, okay, it should not be null and void. And also the Article 39, Article 19 is not coming into picture. Article 19 ಏನಿದೆ, Article 19 will be subordinate or not coming into the picture ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So ಏನಂದ್ರೆ like for implementation of Article 39, sorry, Article 39A and B. Okay, Article 39A and B ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 39A ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿರೋದು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಏನ ಯಾವ್ದಿರೋದು ಎ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 ಏನೋ ಇಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಫ್ ಅನ್ಸತ್ತದು. ಓಕೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಎಫ್ ಏನೋ ಇದೆ ಅನ್ಸತ್ತದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ was acquired. Okay, without purchasing of the property is my fundamental right ಆಗಿರುತ್ತೆ. And also that property, but purchasing of property ಏನಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31 ಅಲ್ಲಿ, that is also already existing property ಇಲ್ಲ new purchasing property, fundamental rights and government not in position to acquire ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31 ಅಲ್ಲಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, that is my rights. ಯಾವುದು, ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ I can purchase the land. Okay na, and also I can hold or I can hold the land under Article 31 and government not in position to acquire whatever the land with me under Article 31 ಅಲ್ಲಿ. Article 19 ಅಲ್ಲಿ I can acquire and purchase ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬೇರೆ Article 31 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, government not in position to take it back. ಓಕೆನಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. I can purchase land, that is my free right to freedom. Right to freedom for what? To get the land, to acquire the land or to purchase the land. Right to freedom is to purchase the land is my right to freedom. Whereas my fundamental rights are withholding that land without giving back to the government at any means is my fundamental rights, and government not in position to take it back that whatever the land with me. ಅದೇ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 39A and B ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇನು, ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ 39A and B. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ದಿ 31A and 31B. How it is 31A and 31B ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31 ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ಮೈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 39, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ದಿ ಲಾ ಬೈ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಯಾವ್ದೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 39A ಅಂತ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನಂತೆ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಆಗ್ತೀನ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31A ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31B ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಲಾಸ್ made by the government to implement this one, ಯಾವುದು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 39A and B, that laws not comes under the definition of the article, which article 13. Okay, that laws not comes under the definition of the article 13. ಯಾವುದು, ಇದನ್ನ 39 ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ 31A ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, this amend ಆದಂತ law is not comes under the provision of the article 39 ಅಂತ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31B ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾರೋ ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ವೆಂಟ್ ಇಂಟು ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ 1951 ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೋದಾಗ,
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ did to the article 31 or part of the comes under the provision of the article 13. But one thing it has made clear, yes, government is in position to amend the fundamental rights. Government is the competent authority to amend the fundamental rights ಅನ್ನತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? This is correct, this is also correct, this is also correct, and power, what are all the power given to the constitution under article, which article? 368. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾವ್ದೋ ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಫರ್ದರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಮ್ಮ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ಇದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡೆಡ್ 4th Amendment Act, ಸಮ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. Okay, leave it. Okay, Champak Dorarajan case ಹೇಳಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ. In the Champak Dorarajan case, the Supreme Court ruled that in case of any conflict between the fundamental rights and the directive principles, the former would prevail. It declared that the directive principles have to conform to and run as a subsidiary to the fundamental rights. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ next again further government ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, further amendments ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. But in 19, what is the year? ಇನ್ನು ಚಂಪಕ ದೊರೈರಾಜನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದೋ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ DPSP. ಓಕೆ, DPSP ಅಂದ್ರೆ 39, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಬಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಮೆಂಡೆಡ್. ಓಕೆ, but one thing should keep in mind, fundamental DPSP always subordinate to the fundamental rights. Okay, DPSP is subordinate to the fundamental rights. Okay, DPSP are not superior than the fundamental rights. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? Fundamental rights are the superior than the DPSP. Correct? So DPSP always subordinate to the fundamental rights. But the thing is, fundamental rights can be amended by the Supreme Court ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Correct? Sorry, ಯಾವುದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಸಬಲ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ದಿ DPSP. ಓಕೆ, DPSP ಆರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದೋ 4th Amendment Act. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 17th Amendment Act. ಅದಾದ ನಂತರ First Amendment Act ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, 4th and 17th Amendment Act ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 4th and 17th Amendment Act ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸ್. ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ಸೊ 1967. ಓಕೆ, 1967 ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸ್? ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾರ್ಕೋಸೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮೀನಿಂಗ್? ಅಟ್ ಎನಿ ಪೊಸಿಷನ್, ಅಟ್ ಎನಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ government not in position to amend the fundamental rights. If government amend the fundamental rights, any provision, any amendment will be the null and void, and government not in position to amend the fundamental rights ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. That means the fundamental rights cannot be amended ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24th CAA ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 24th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 24th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31A, 31B ಅಂಡ್ 31C 3 ಬರುತ್ತಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31A, 31B ಅಂಡ್ 31C ಏನಿರತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್
ಓದಮ್ಮ ಅದೊಂದ್ಸಲ. Parliament reacted to the Supreme Court judgment in the Golaknath case by enacting the 24th Amendment Act and 25th Amendment Act. The 24th Amendment Act declared that the Parliament has the power to abolish or take away any of the fundamental rights by enacting constitutional amendment acts. The 25th Amendment Act inserted the new Article 31C, which contained the following two provisions. Okay. Yes. Okay. Okay. So 31 ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ್ದು ಲೈಕ್ ಚಂಪಕ ದಾರರಾಜನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಫಂಡಮೆಂಟ್ ಇದು ಲೈಕ್ ಸಾರಿ ಚಂಪಕ ಅಂತೀನಿ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾರ್ಕೋಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮೀನಿಂಗ್? ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ದಿ fundamental rights. Okay, if anything, any amendment to taking changes or any changes made in the fundamental rights of that changes are null and void and it is against the constitutional provision ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ cannot be amended ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 24th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it is amended here article 31A and 31B. If any law comes under article 31A and 31B to implement article 39A and B, article 39A and B na implement ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಲಾ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ that laws cannot be questioned, that laws cannot be made into judicial review ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31A and 31C ಅಲ್ಲಿ if government make a law in the fundamental rights, okay, to implement article 39A and 39B, that law cannot be comes under the judicial review ಅಂತ ಫರ್ದರ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31A and 31B ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ 25th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 25th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 39A and 39B ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31B ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಇಫ್ ಎನಿ ಲಾಸ್ are made in the fundamental rights to implement 39A and B, that laws cannot be comes under the judicial review. That laws cannot be made into shall and void ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31B ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ನು 24th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಅದನ್ನ ರಿಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ 25th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು 24th ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ 39A and 39B ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 31B ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 39A and 39B for implementation of the 39A and 39B. Okay, if any law made in the fundamental rights, there is a protection given under article 31B ಅಲ್ಲಿ. Okay, 39A and B ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 31B ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ 24th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ 39A and B ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು DPSP ಗೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಲಾಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 39A, ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ if any to implement any directive principle, if government made a changes in the fundamental rights, okay, the government made a changes in the fundamental rights, so that law will not be comes under the judicial review. Okay, so any laws or any changes to implement DPSP, all DPSP, not only it is limited to 39A and B, any DPSP, okay, any DPSP ಎಲ್ಲಿಂದ 37 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಷ್ಟು 51 or 50? Are you sure? Yes. So 37 ಇಂದ 51 ತನಕ this DPSP ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ if a government to do any changes in the fundamental rights, okay, that laws not be comes under the judicial review ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ that laws ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31C ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31B ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ 39A and B. Correct? If any implementation of the 39A and B, if any laws made in the fundamental rights, okay, to implement the 31A and 39A and B, protection is provided under 31PL. But 31C in 25th Amendment Act ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, it is not only limited to 39A and B. If any laws provided under any provision provided under the all DPSP from 37 to 51 ತನಕ ಏನು provision provided under the DPSP, if government wants to implement those provisions, so and to implement those provisions, if government amend the fundamental rights, so okay, that law will not be comes under the judicial review ಅಂತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಅಂಡರ್ 31C ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 31B only limited to the 39A and B, whereas the 31C extended to the entire ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು 24th and 25th ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಗೇನ್ gone into the Supreme Court. ಅವಾಗ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1971 or 1973 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಗವರ್ನರ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1973. ಇವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಶವಾನಂದ is men, not women. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು what are all the provision made under the 24th Amendment Act, that is correct, to implement Article 39A and B. Okay, if government amend the fundamental rights, okay, Article 31C and 31A and 31B are prevail. 39A and B ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎನಿ ಲಾಸ್ ಮೇಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ 31A ಈಸ್ ಪ್ರಿವೈಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಂಡರ್ 31B ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿವೈಲ್ ಅಂತ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫಾರ್ 39A and B, government can use 31A and 31B. And also here one more important, to implement this 39A and B, Article 19 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಓಕೆ, ದಟ್ Article 19 ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, Article 19 ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಮೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? Article 39A and B ಗೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಯಾವ್ದಾಗೋದು? Article 19 ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ Article 39A and B. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಏನಿರತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದು 25th Amendment Act 31C ಅಂತ ಹೇಳಿರತ್ತಲ್ಲ, 31C ಏನಿರತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ is not at all acceptable. This is unconstitutional. Why? Because it is a judicial review is the basic structure. Why? Because the Constitution has provided the judicial review under Article 32. Okay, under Article 32 ಅಲ್ಲಿ judicial review ಇದೆ. Under this Article 32, this is the one of the fundamental rights. Okay, and other, so since it is one of the fundamental rights, and also it is very very important for judiciary to control the overwhelming of the executive or legislative action. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ Supreme Court doesn't have any restricted jurisdiction. Supreme Court is having the planetary jurisdiction, and the Supreme Court, okay, government is not in position to reduce the judicial limit of the Supreme Court. Okay na, yakandre Constitution itself provided ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, government cannot reduce the jurisdiction of the Supreme Court, but it can increase. Government can increase the jurisdiction of the Supreme Court. Correct?
but government cannot reduce the jurisdiction of the Supreme Court. Okay, so that's why Article 31C that is against the provision provided under the Constitution. Suppose if that provision itself undermine means the basic ethos or basic ideology provided for the judicial review itself ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಮೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ this is judicial review is the basic structure, and also government is not in position to shake or violate the basic structure. Okay, so without violating the basic structure, government can make a amendment of the Constitution. But if any laws to make, if any laws made by the government, those laws against the provision of the basic structure, those laws are null and void and unconstitutional anta barutte. So adakoskara why it is basic structure andre judiciary itself, judicial review itself basic structure. Without judicial review, okay, without judicial review ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is no provision, there is no any value of judicial review, there is no value of any judiciary. Why? Because to control the ಯಾವುದು ಲೈಕ್ why provision of the judicial review given means to control the arbitrary action of the government. Correct? Arbitrary action of the government. Okay, ಅದಾದ ನಂತರ if government take like dictatorship type of actions ಏನೇ ಇದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ and to bring the government under proper law and order, to bring the government as per the provisions provided, like rules procedure established by law, ಆ ತರ provision ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇರೋದೇನು judicial review. But here government is trying to undermine the that judicial review process. So that is why it is against the provision of the fundamental rights. So that is the reason why these provisions are Article 39 is a violation of the fundamental values of the Constitution. So that is the reason why this provision is a null and void, and government not in position to remove the or undermine the or to reduce the originality or basic themes of the ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವೈ ಹೌ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ದೋಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31C ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿತ್ತು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ. ವಿತೌಟ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ then there won't be value for the Constitution. That is the reason why it is very basic for the Constitution. Hence it is basic structure to the Constitution ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31C is unconstitutional ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೇಲ್ಡ್. ಏನ್ ಅಪೇಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 39A and B okay can be implemented through article 31A and B. Correct? 39A and B can be implemented, 31A and C. Oh, sorry, A and 31A and B. But 31C is not provided. Why? Because the 31C ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ DPSP ಕಂಪ್ಲೀಟ್ DPSP ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 31C ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಏನು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಲಾ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ 39A and B, not on other DPSP. ಓಕೆನಾ? Why? Because the article 31C is completely unconstitutional ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿತ್ತು. ವೈ? ಇನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31C ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ DPSP ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31C ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಲಾ ಮೇಡ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಂಟೈರ್ DPSP, ಓಕೆ, ದಟ್ ಲಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಮೆಂಡ್ using constitution. Okay, constitutional amendment can be done, and that constitutional amendment cannot be questioned under the court of law. Why? Because under article 31C ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್
39A and B. Okay, ಅದರ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ 31A is a constitutional and the 31B is a constitutional. Why? Because 31A and B is only provided to the 39A and B. But 31C is unconstitutional. Why? Because it is not for the 39A and B, it is for the entire DPSP ಇರೋದ್ರಿಂದ this provision is unconstitutional. Why? Because it is violation of the fundamental feature of the constitution. What is the fundamental feature of the constitution? The basic structure of the constitution ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? got it? Any doubt in this? Okay, ಅದಾದ ನಂತರ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಮ್ಮ ಅದು. I think ಇದರಲ್ಲೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ Article 39A and B is subordinate to the 31A and Article 19 is subordinate to the fundamental DPSP. Article 19 is subordinate to the 39A and B. If for government implementing 39A and B, Article 19 subordinate, but government other provisions are not subordinate to fundamental rights is superior than the DPSP ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Okay, Article 19A and B are superior than the Article 19. Correct? Article 19A, 39A and B. Article 39A and B are superior than the Article 19. Correct? And whereas other fundamental rights are superior than the DPSP. ಎರಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 39A and B are superior than Article 19. Correct? Whereas other DPSP are subordinate to the fundamental rights. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. got it? ಓದಮ್ಮ ಅದೊಂದ್ಸಲ. In Vijayanagar Bharati case, the Supreme Court declared the above second provision of the Article 31C as unconstitutional and invalid on the grounds that judicial review is a basic structure. of the Constitution. Okay. Hence cannot be taken away. However, the first provision of the Article 31C was held constitutional and valid. Later, the 42nd Amendment Act 1976 extended the scope of the above first provision of the Article 31C by including witness protection any law to implement. Oh, I think I missed one point. So I think ಅದು 42nd Amendment Act ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. So ಆ 42nd Amendment Act, so sorry, yes, okay, sorry, it was my mistake. Okay, so just read once again that complete ಇದು. Amendment. ಅಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದ ಓದಮ್ಮ. In Vijayanagar Bharati case, the Supreme Court declared the above second provision of ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ಓದಮ್ಮ ಅದು. The Parliament reacted to the Supreme Court's judgment in the Golden ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದು. by 24th Amendment Act 1971 and 25th Amendment Act 1971. The 24th Amendment Act declared that the Parliament has the power to take away any of the fundamental rights by enacting constitutional amendment acts. The 25th Amendment Act inserted a new Article 31C which contained the following two provisions. No law which seeks to implement the socialistic directive principles specified in Article 39 of Clause B and Clause C. Okay, yes. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 24th ಸೊ ಇನ್ನು 24th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು 31A and 31B ಅಲ್ಲಿ. Okay, 31A and B ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಮೆಂಡ್. Okay, so any fundamental rights can be amended. 31A ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 31B ದಟ್ ಲಾ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಬೇರೆ 25th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, 25th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಟೈನ್ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 31A ಗೆ. 31A ಗೆ ಏನ್ ಲಾಸ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರತ್ತಲ್ಲ ಆ ಲಾಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ 31B ಅಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 31A ಇಂದ ಏನ್ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ 31B. ಯಾವುದು? ಇನ್ 24th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ 39A and B. Okay, 39A and B protected under the 31C. How it is protected under the 31C andre, here
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಮಿಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ. No law which seeks to implement the socialistic directive principles specified in the article 31 of B and C shall be void on the ground. ಸೊ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ನ ಅದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎನಿ ಇಲ್ಲ 31 ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಯಾವ್ದೋ 31 ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಗೋ ಟು ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 31 ಎ ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು 31 ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ. 31 ಎ ಅಮೆಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 31 ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ 39 ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 31 ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 31 ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ 31 ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕುದು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ 31 ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 31 ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, 31 ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ 39 ಎ 39 ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ನ. ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಲಾ, ಬಟ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಸ್ 31 ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಮೆಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂಡರ್ 31 ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, 31 ಎ is constitutional, 31 B is also constitutional, even 31 C is also constitutional. Why? To implement ಇದನ್ನ 39 B and C ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 31 C ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? 31 C ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಎಸ್ ಇಲ್ಲೇನೋ 31 ಎ ಕರೆಕ್ಟ್, 31 ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇವನ್ 31 ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೈ? ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ. ದಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 42nd ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ 42nd ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ it was not in 24th amendment act, 42nd amendment act, it was my mistake, sorry, it was my mistake. Okay, please change that one. Okay, the 42nd amendment act change irutte. Earlier it was extended, it was included only 39 B and C. Now it is completely extended to the, sorry, this was yes, sorry, illalla baradidu, ಇದು ಬರೋದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 42nd ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಸಾರಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಈ 25th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬರೋದು. ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ 42nd ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ 42nd ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 37 ಇಂದ 51 ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ 31 ಇಂದ 37 ಇಂದ 51 ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಯಾವ್ದೋ ಮಿನರ್ವಾ ಮಿಲ್ ಕೇಸ ಯಾವ್ದೋ ಮಾಧವ್, ಎಸ್ ಇನ್ ಮಿನರ್ವಾ ಮಿಲ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾವ್ದಮ್ಮ 36 to 51, 36 ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿನರ್ವಾ ಮಿಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಮಿನರ್ವಾ ಮಿಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ 39 ಎ ಕರೆಕ್ಟ್, 39 ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್, 39 ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್, 31 ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್, 31 ಬಿನು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಈ 42nd ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಎಂಟೈರ್ DPSP ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವ್ದೋ ಇದ್ರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಅದನ್ನು ಯಾವ್ದೋ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ 19 ಯಾವ್ದೋ 39 ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ 13 ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಅದ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮಿನರ್ವಾ ಮಿಲ್ ಕೇಸಲ್ಲೇ ಬರೋದು. Okay, sorry, it was my mistake. And also other DPSP are
subordinate to the fundamental rights. And also ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ in Minerva Mill case ಅಲ್ಲಿ one more provision, there is a bedrock between the fundamental and DPSP ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, what is that meanings ಅಂದ್ರೆ there is one are related to other, ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ here it is come article 19 is subordinate to the 39 A and B, sorry B and C. Article 19 subordinate to the B and C, whereas other DPSPs are subordinate to the fundamental rights ಅಂತ judgment ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Okay, if any confusion will again make it clear properly. Okay, first ಯಾವುದು ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಸ್. ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31 A and B. ಓಕೆ, 31 A and B. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31 A ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಹೋದಮ್ಮ ಅದು acquiring of the estate and also any loss. Okay, so article 13 ಏನು, article 31 A and B ಬರುತ್ತೆ. And also article 31 is a means any constitutional amendment had to comes under the article 13 or not ಅನ್ನೋದು question ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್. Question is whether constitutional amendment acts or comes under the definition of the article 13 or not ಅನ್ನೋದು question ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ is government can amend the fundamental rights or not ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಮೆಂಡ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವೆದರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಮೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರೋದು? ಚಂಪಕ. ಇನ್ ಚಂಪಕ ದೊರೈರಾಜನಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅಗೈನ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಮೆಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಚಂಪಕ ದೊರೈರಾಜನಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೋದು. ಹಾಗೇನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆರ್ DPSP ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಮೆಂಡ್ ಬಟ್ DPSP is not superior. Fundamental rights is superior than the DPSP. So DPSP is subordinate to the fundamental rights ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್ ಎಫ್ ಫಾರ್ ಅಮೆಂಡ್ ಬಟ್ DPSP ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು? 4th 17th ಈ ತರ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು? ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸ್. ಇನ್ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೀಡ್ ದಟ್ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ DP ಇದ್ರಾಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಮ್ಮ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್. But in the Golaknath case, the Supreme Court reversal its earlier stand in the
constitutional validity of the 17th Amendment Act 1964, which inserted certain state acts in the 9th schedule, was challenged. The Supreme Court ruled that the fundamental rights are given are transcendental and immutable. Okay, what is the 9th schedule ಅಂದ್ರೆ like that is amended in the first constitutional amendment act. ಯಾವುದು 1951 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಎನಿ ಲಾಸ್ ಐದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎನಿ ಲಾಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿ DPSP ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾ ಬಂದ್ರೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಲಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ those laws can be protected under the ಯಾವುದು 9th schedule, and those laws which are inserted under the 9th schedule not questioned are not subjected to judicial review. For example, ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ SC/ST ಇದ್ರದ್ದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ 50% ಕ್ರಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. 9th schedule ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಎನಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್, okay, not only DPSP, any provisions which are made in the constitution, any new amendment made in the constitution, those amendments can be inserted under the 9th schedule. Once those amendments or those provisions inserted under the 9th schedule ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that 9th schedule is not comes under the judicial review and that provisions are not subjected to the judicial scrutiny. Okay, and there is a protection for the provisions. So ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 17th Amendment Act ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 17th Amendment Act ಅಲ್ಲಿ some provisions from state government and central government, both state government and the central government ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, some provisions are added into the 9th schedule. ಇವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ 9th schedule ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಈ ತರ ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ comes under the constitutional protection. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ 17th schedule 17th Amendment Act ಅಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಲಾಸ್ ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ದಿ 9th schedule. ಓಕೆನಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಲಾಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. Okay, many laws against the provision of the fundamental rights. So because of that, why even though they are against the provision of the fundamental rights, they have provided the protection under the 9th schedule. Why? Because they have included into the 9th schedule through 17th Constitutional Amendment Act. Again, this 17th Constitutional Amendment Act ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸು, all the provisions which are provided under the fundamental rights cannot be amended. Okay, any provisions which are provided under the fundamental rights cannot be amended, and fundamental rights are sarcosents ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Okay, fundamental rights are ultimate and government not in position either to include in 17 ಯಾವ್ದೋ 9th schedule ಅಲ್ಲೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ 31A ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 31B ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಾರ್ಕೋಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ for sarcosents. Okay, so against this judgment government ಏನಂತೆ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. How it is going to react ಅಂದ್ರೆ 24th 25th. I think now it is coming to correct picture. Okay, ಇನ್ನು 24th, what is that 24th Amendment Act? Parliament reacted to the Supreme Court judgment in the Golaknath case by enacting the 24th Amendment Act and 25th Amendment Act. The 24th Amendment Act declared that the Parliament has the power to take away any of the fundamental rights by enacting constitutional amendment acts. Okay, so 24th Amendment Act ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, any of the fundamental rights na ತಗೋಬಹುದು. Any of the fundamental rights can be taken away by the government to implement the DPSP. Okay, under
24th Amendment Act. Okay, so ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ to implement the socialistic provision, correct? Socialistic provision or what? Socialistic directive principle. Socialistic directive principle ಅಂದ್ರೆ ಏನು? B and C na A and B na? 39 clause of BNC. Okay, to implement the 39 B and C, not a 39 A and C. That was my mistake. Sorry. Okay, so to implement the 39 A and B and C, government can take any fundamental rights. Okay, government can take any fundamental rights. So ಆ ತರ ತಕೊಂಡದ್ದು under 31 A and 31 B. Okay, under 31 A and 31 B ಅಲ್ಲಿ, okay, government to implement 39 B and C, to implement 39 B and C, government can take any fundamental rights, and also there is a protection for that rights. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ for that law ಅಂದ್ರೆ under 31 A and 31 B ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. under 31 A ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಅಗೈನ್ 24th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ 39 B and C, ಎನಿ ಲಾ, ಎನಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಾ? ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 31 B ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 31 A and 31 B ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಯಾವ್ದು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೋ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ಅಂತ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ 24th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ 39 B and C, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 31 B and C. ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ 39 B and C, government can take any fundamental rights, but that provision is protected under the 31 B ಅಲ್ಲಿ. Next to 20 only for 39 B and C. Next to 25th Amendment Act ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, earlier it was only limited to the 39 B and C. Now it is completely extended to the 37 ಇಂದ 51 ತನಕ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ 37 to 51 ಎಂಟೈರ್ DPSP ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಂಟೈರ್ DPSP, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ DPSP ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐದರ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಲಿಬರಲ್ ಆರ್ ಲಿಬರಲ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಈ ತರ ಎನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನಮ್ಮ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ 25 ಹೇಳಮ್ಮ. 26th Amendment Act instead of the new Article 31C, which contain the following two provisions. Okay. No law which seeks to implement the socialistic directive principles specified in. ಹಾಗಾದ್ರೆ not this one. Here also it is not comes here. 31B ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 31B is not coming into picture. Then 25th. Okay, ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, here added. Okay, leave it. ಈ 31B and A and B ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮರ್ತ್ ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೂ. ಓಕೆ, ಇದನ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವ್ದು, ಇವಾಗ DPSP ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 39 A and B and C ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅವೇ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, 25th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್. 25th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ 31C ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ 31 A and B ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸೋಣ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಚಂಪಕ ದೊರೈರಾಜನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಟಾಪಿಕ್ 31 A and B ಸೆಟಲ್ ಔಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 4th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 17th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು 17th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾವಿಷನ್ 9th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ,
those provisions are not constitutional. Why? Because fundamental rights are sacrosanct ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಾರಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ 24th and 25th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಮೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ 24th and 25th ಅಂದ್ರೆ 24th ಅಲ್ಲಿ 39 ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 24th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಎನಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾ? ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 25th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ 25th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 31 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದೋ 31 ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31C ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎನಿ ಲಾಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ 39B and C not comes under the judicial review, and judicial review is not provided under the 31C. Okay, to implement 39B and C ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 31C ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರತ್ತೆ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎನಿ ಲಾಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ 39B and C government can take a fundamental rights, and those provisions are not comes under the judicial review. Why? Because it is provided under the article 31C ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್, ಈ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು 31A and B ಇರತ್ತಲ್ಲ, 31A and B ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದೋ 39B and C ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿರತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಇದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ, ದಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ 39A and B ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದೋಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ನಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ 39B and C, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಏನ್ ಎರಡು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇರತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 39B and C ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅವೇ. This is correct. As per the judgment, this provision, first provision is correct. But the second provision, ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 31C ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ 31C ಏನಿರುತ್ತೆ, those laws not comes under the judicial review ಅಂತ ಇರತ್ತಲ್ಲ, that provision against the principle of the basic structure ಅನ್ನೋದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ 31 ಫಸ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 31A and B ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಶಂಕರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಂಪಕದವರೈ ರಾಜನ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಗೇನ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 14th ಮತ್ತೆ 17th 4 ಮತ್ತೆ 17th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 4 ಮತ್ತೆ 17th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ 17th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಹಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ 9th ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ 17th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ against the principle of the fundamental rights. Okay na? So government not in position to amend the fundamental rights, so that's why fundamental rights are sacrosanct ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Again ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 24th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ತರುತ್ತೆ. ಈ 24th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 39B and C ನ ಯಾವ್ದೋ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎನಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು 24th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 25th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 25th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ 24th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ 31C ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪ್ರೊವಿಷನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ 39B and C ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ 31C. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಸ್ 24th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್
25th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಏನು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ 39B and C, but that provisions comes under the judicial review also. Government can take any fundamental rights, but that provisions are comes under the judicial review. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, 31C ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಏನು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 42nd ಇದು ಇಂದಿರಾಮನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು 39B and C ಮಾತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟೈರ್ DPSPಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ ಓದಮ್ಮ ಅದು 42nd ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್. Later, the 42nd Amendment Act extended the scope of the above first provision of the Article 31C by including witness protection, any law to implement any of the directive principles and not merely those specified in Article 39 clause of B and C. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is means ಇದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ any provision can be taken out and protected under 39 ಇರತ್ತಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಟೈರ್ DPSPಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 31C ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ DPSP ಯಾವ್ದು 39B and C ಇದ್ದದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ DPSP ಬಂದಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ DPSP ಬಂದು ಅಂಡರ್ 31C ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿನೋರ್ವಾ ಮಿಲ್ ಕೇಸ್. ಇನ್ನು ಮಿನೋರ್ವಾ ಮಿಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೇಳಮ್ಮ ಅದು ಮಿನೋರ್ವಾ ಮಿಲ್ ಕೇಸ್. Was declared as unconstitutional and invalid by the Supreme Court in the Minerva Mills case. It means that the directive principles were once again made subordinate to the fundamental rights, but the fundamental rights conferred by the Article 14 and Article 19 were accepted as subordinate to the directive principles specified in Article 39 of Clause B and C. Okay, so to implement 39B and C, ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್, ಇವೆರಡು ಏನಿದಾವೆ ದೇ ಆರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ದಿ 39B and C, whereas rest of the DPSPs are subordinate to the fundamental rights. So that is it is like nothing but a bedrock between the fundamental rights and DPSP ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ರೀಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಲ ಓದಿದ್ರು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ದೇನೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 24th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 39B and C ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 25th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಯಾವ್ದು 31C ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, 39B and C ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದು 24th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 39B and C ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 31C 24 ಅಲ್ಲಿ 25th ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ತದೆ, 31 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 31 ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ 31 25th ಅದರಲ್ಲಿ 31C. ಓಕೆ, ಈ 31C ಗೆ 2 ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 39B and C ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ನೋ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ. ಓಕೆ, 24th ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಗೇನ್ ಫರ್ದರ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 24th ಅಲ್ಲಿ 39B and C ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ 39B and C ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅವೇ. ಬಟ್ ಈ ತರ ತಗೊಂಡದ್ದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ review under means this protection is given under the 31C. So next ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 31C ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ 2 ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬೇರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದಿರಾಮನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ 42nd ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ 39B and C ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಂಟೈರ್ DPSP ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ವಾಪಸ್ ತಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಮಿನರ್ವಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು 25th ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೋ 39B and C ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ 42nd ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಎಂಟೈರ್ DPSP ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ basic structure, against the principle. Only you are permitted to implement 39B and C, not entire DPSP. To implement entire DPSP, you cannot take away the fundamental rights. You can permit to take away the fundamental rights to implement only 39B and C. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ that is also void. 42nd Amendment Act ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವು provisions are null and void and unconstitutional. So again it is some other interpretation of there is a bedrock between the fundamental rights and DPSP. How it is bedrock between the fundamental right DPSP ಅಂದ್ರೆ 49 and 19 subordinate to the 39B and C, whereas other DPSP are subordinate to the fundamental rights. This is the meaning of the bedrock between the fundamental rights and the DPSP. So yes, it is given yes to the 24th Amendment Act, and also it is given yes to the 25th Amendment Act, but the first provision that is comes to the 24th Amendment Act once again. Next in 42nd ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, only this first provision either 24th Amendment Act ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ 25th Amendment Act ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ನೀವು ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ DPSP ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 49 to 19 ಆರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ದಿ 39. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ 39, 14 ಮತ್ತೆ 19 ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇರೆ ಅದರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ವೈಲೇಟ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ DPSP other than 39 other DPSPs are subordinate to the entire fundamental rights. Only 39A and B ಗೆ subordinate ಆಗೋದು ಯಾವುದು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಸೋಮ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾರಿ, ಸಮ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಸಮ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿ. ಓಕೆ, ಓದಿದ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ತೀನಿ. ನಾನು ಓದ್ದೇನೆ ಬಂದು ನಾನು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದು. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಓದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ಗೂನು. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಓದಿ, ಓದಿದ ನಂತರ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.